what we were discussing in the last few classes. So for as a reference, I have already provided a book chapter, right? So I'll just recap what has been discussed in this class, in this part or module, that is a transient response analysis. And in the chapter, you will find that there's another part that is steady state response analysis. So mainly, we'll discuss about steady state response analysis in today's class. So before doing that, let us just briefly or quickly recap what is transient response analysis and what are the different aspects of transient response analysis. So in this regard, we studied both first the typical test signals like step, ramp, parabolic input signals, and we studied transient as well as quote unquote steady state performance of first order systems. I'll recap those in detail when discussing about the steady state behavior for step input, for ramp input, and for parabolic input. Or sorry, not parabolic, impulse response. Then in the last lecture, the last two lectures, we discussed about the second order systems. A typical second order system may be a motor like this, a servo system constituting a DC motor and a feedback system. So I'll discuss these problems later. So typically the second order system is represented by this standard form where the closed loop transfer function from input RS or reference RS to CS is given by this form, where zeta is the damping ratio and omega n is the undamped natural frequency. And we studied about the response of the system for different zeta values, right? Like zeta equal to 0 undamped, zeta between 0 to 1 that is underdamped, zeta equal to 1 critically damped, and zeta greater than 1 that is overdamped. So these are underdamped. So derive the expression for them. Then the critically damped case, zeta equal to 1. Then overdamped case. And finally, the undamped case is constitutes a sustained oscillation like this. Now, the different scenarios of zeta values, now we want to quantify or we have to identify the different features of the responses corresponding to different zeta values. For that, we have to go for the transient response specifications. And in this regard, we concentrated on the following performance indices, that is delay time, rise time, peak time, maximum overshoot, and settling time. The key questions that we try to answer is that given a change in input, how quickly does the system react to the change in input? Number one, that is given by delay time and rise time. What is the nature of the response? Whether it's a nature of the response is peaky or it constitutes some oscillations, damped oscillations. If so, then what is the nature of the oscillation? What is the maximum peak? And what is the time taken for the response to reach the maximum peak? That is peak time and maximum overshoot. And finally, the settling time, that how long does the system take to stay and to reach and stay within a specified band about the steady state value. Now, this is very important that whenever you design a system, a control system, or any system that has to perform a particular task, your primary objective will be to make sure that your final controlled variable, that is a variable of interest, should follow that desired trajectory or should reach the desired value, right? That is the steady state performance. So far, we have given considered enough importance to the transient performance because we have been more interested in finding out how it is reaching the final steady state value. And we never thought of what is the steady state value. Is it the desired steady state value? Is there any offset? Offset means a discrepancy between the desired steady state value and the actual value that it reaches. So these questions were unanswered. We found out that given the system, it will reach a steady state value provided. Also, we discussed the poles of the system lie in the open left up plane. And how the system will reach the final steady state depends on the location of the poles, right? So next question comes, okay, we have decided that it reaches the steady state value via oscillatory response with a peak response this, peak time this, settling time this, no, rise time this, and settling time this. The next question that should strike that, what is the final value? What is the steady state value? Is it that value that we desire? Or is there any offset?
So in this lecture, we'll try to address the issue because in some situations, such offsets may not be permissible, but in other situations, there may be some offsets. Say for certain example, since right now I am sitting in a room with air conditioning on, so I have set the temperature to 24 degrees, suppose. As per humans' perception, if it is at 24.5 or 23.5 or even 25 or 23, I will not be able to identify that. So in this scenario, this offset is allowable. Like in a incoming voice call from Sananda. Just a minute. 1 minute. আচ্ছা বলছি স্যারের প্রেজেন্টেশনটা দেখা যাচ্ছে কারোর? না স্যার, অফ করে দিয়েছেন। হ্যাঁ, ওকে। এবার দেখতে পাচ্ছ? ইয়েস স্যার, দেখা যাচ্ছে। হ্যাঁ, আমি এমনি কিছু বলছি না, আমি কিছু লিখছি না এখন, জাস্ট এমনি মুখে বলছি। ওকে হ্যাঁ, বলার মতো কিছু না। পিডিএফটা খোলা ছিল, ওটা খুব ইম্পর্টেন্ট না। যাই হোক, দ্য ইম্পর্টেন্ট থিং ইজ দ্যাট যে what is the steady state value in AC room when I'm sitting in a room and trying to set a particular temperature. If there is an offset, it is not mere, it is barely perceptible from our perspective. Simply another example will be cruise control. Suppose we have designed a cruise control system where a car is moving at a constant speed, whichever you set via the cruise control setup that you have. But if you set suppose 60 kilometers per hour, but it is at 58 kilometers per hour or 62 kilometers per hour, will it hamper your desired performance? No, it is moving fine. So in these scenarios, the steady state offset is not of very importance. But in other scenarios, suppose in a boiler system, thermal system, you have to maintain a temperature at a particular level. You have to maintain a level of reactant in a storage tank at a particular level. You have to maintain a certain condition in a nuclear reactor, in a combustion chamber. Then this minor changes in the steady state value from the desired steady state value may be very detrimental. It may lead to some damage or catastrophe even. So in those situations, it's very, very important that you should emphasize what is the steady state value. And very interesting, I'll show you later that there is a compromise. That what is the steady state value and how the response, what is the type of response you're getting. It's not that you can ensure both a very satisfactory transient response as well as a satisfactory steady state performance. So there may be a scenario where you have to make a compromise. So what is then the theory behind that? So that is what we're going to inspect today. So just going back to the recap, আমার একটা মাঝে চলে যাচ্ছে, নেটওয়ার্ক একটা ইস্যু হচ্ছে। So I think again it's visible. So we also discussed about this different performance indices and calculated or derived the expressions from which we can quantitatively identify this transient response behavior. এগুলো আমরা করেছিলাম আগের দিন ক্লাসে, রাইট? I did some example. Now coming back to the today's lecture. Let us come back to the today's lecture. So in today's lecture, we shall discuss about steady state analysis. Now, as I've been emphasizing, the steady state analysis is mainly the study of steady state error, or you can say this as offset. How much the final value of the control variable differ from the desired value. Because in some situations, the entire emphasis on the transient response will be meaningless, will be rendered meaningless if the steady state behavior is not satisfactory. Right? So it's equally important, or in some aspects I have already mentioned, is more important to emphasize on the steady state performance, then the transient performance will come into the picture. Right? So first thing that we have to understand that why this steady state error or offset, why do they appear? What is the main cause behind the appearance of some steady state error? Thing is that suppose your system is running at a given operating condition, given an input, it is performing
task and it has reached the control variable, has reached a steady state, say it is satisfactory or it is a desired steady state. Now, what may happen if there is a sudden change in the reference input? So that change in the reference input will cause some error to be introduced in the system because the reference input has changed. And in some situations, the system itself may not be able to reach the desired input value, now the new reference value that demands, right? So following, say it is the reference value was set as 10 unit. Now suddenly you increase the value to 12 unit, like a step function like this, from 10 to 12. Now your performance desires that if the initial output was at this level, say 10, your requirement is to reach 12, but due to some problem it reaches only 11.8. So there will be an offset. So these are the main causes of the offset, that following a change in the input, the system may not be able to follow the change in input perfectly, right? Now, why this may happen? Some of this is due to the inherent property of the system that we will discuss, and some of them are due to the imperfections in the system components, right? What are the imperfections? Like static friction, there will be backlash, there will be drift in amplifiers, or more importantly, there will be aging and the deterioration that will cause the performance to degrade over time, and that will introduce a steady state offset in the system behavior. So it can be also attributed to the fact that there is a particular property of the system that we'll discuss right after this, that allows the system to follow only a certain a certain type of input signals, and beyond that it cannot follow. Say we have discussed about an input signal like step, ramp, or parabolic signals. So there are certain things that the systems can follow, certain response, certain inputs the system can follow, and certain inputs the system cannot follow, and that depends on the nature or inherent property of the system. Now, what attribute determines whether a particular system will follow a particular signal or not? It has to be predefined or determined, because in engineering or in system theory we cannot put anything like that. It is a property of the system, we cannot do anything about that. So you have to identify why this particular signal, a system is following a step signal but it cannot follow a ramp, or it follows a step signal, it follows a ramp signal but cannot follow a parabolic input. So what is the cause behind that? That is the physical condition, some physical condition which is inherently present in the system, that will cause the system to have certain feedback, certain limitations. So let us discuss about that. So for that, we shall consider a unity feedback, preferably a negative feedback system, which is given like this. I'll just put GS over here. This is a plant that you have. Whenever you feel that the screen is not visible, please interrupt me. See? So this is obviously the feedback scheme. Now for this, you can write down CS by RS, that is the response transfer function, is GS by 1 plus GS. Now our emphasis will be on error transfer function. Now what is error transfer function? It is defined as ES by RS. Now what is ES? ES is RS minus CS by RS.
So that is 1 minus Cs by Rs. And that leads to Es by Rs as 1 by 1 plus Gs. This is a very important result. Right? So from this, we can write down Es will be equal to 1 by 1 plus Gs into Rs. And using final value theorem, our objective is to find out T infinity, that is defined as limit t tends to infinity et, and that following the final value theorem will be limit s tends to 0 s es, that is limit s tends to 0 s 1 by 1 plus gs rs. Right? So this is our formulation for the steady state error, because we are now concentrating on the error transfer function or the error dynamics. That is, at steady state, what is the error that the system is giving out. Now, the error obviously depends on the RS, that is the input, which can be step, ramp, or parabolic, and GS. Now let us concentrate on GS. That is this is called open loop or forward path transfer function, because this is a forward path. Since we have considered a unity feedback system, nothing will be in the feedback path. But had that been a non-unity feedback system, there could have been a HS term present there. And I'll again remind you that there is nothing like an unity feedback system. You cannot have this simple line coming from this to this, because there is always some sensors, transducers, and signal conditioning components present, right? And that will give a feedback signal, which is a representation of the output. And this signal is properly converted to a signal which can be compared with the reference signal. So there is always a signal conditioning and sensing is present. So nothing is purely unity feedback. And if the condition that you are following here is we're neglecting the dynamics of that sensor and the signal conditioning elements that you have in the feedback path. So mathematically, this is a unity feedback system. We do not have any control over the feedback path. We cannot introduce any pole, zero, or gain in the feedback path. Whatever is there as sensor and transducer and the signal conditioning circuit is there, and we are neglecting its dynamics. Okay, next. Now this GS can be represented as, in a standard form, a gain multiplied by there is m number of zeros divided by and this is very important. So it involves a term 1 by Sn or s to the power n in the denominator. That means n is the number of integrators or integrations লিখতে পারো in the forward path. Or in other words, number of poles of GS
at origin. Now, based on the different values of n, what are the values that n can constitute? N can be 0, 1, 2, like that, and it goes on. Based on these values of this n, that how many integrators are there in the forward path transfer function, there is a certain classification, and that classification is termed as type of a system. Say for n equal to 0, it is type 0. For n equal to 1, it is type 1. For n equal to 2, it is type 2. So for type 0 system, the GS will have no such s to the power n term. So it will be all s plus zi, s plus pi, no pole at origin. For type 1 system, there will be exactly one pole at origin, that it will constitute a single factor s. That means a single integrator in the forward path. For type 2, two integrators in the forward path, that is s square. Now, this type of the system plays a very important role in determining the steady state behavior of the system, right? And obviously, all these things, all this discussion is based on this configuration, a unity feedback, negative unity feedback configuration, mind it. And this GS is this. Okay. Now let us investigate the different cases. So for that, first you consider a step input, right? So for a step input, you have Rs is equal to 1 by s. So you can write E infinity, that is defined as ESS. In some situations, it is defined as ESS, that is limit s tends to 0, s into 1 by 1 plus gs into Rs is 1 by s. So SS gets cancelled out. So it will be 1 by 1 plus limit s tends to 0 gs. And this is defined as what is this Kp? Kp is defined as Gs, or in simple term G0 is a DC gain, and this Kp is known as static position error constant. Now there is a notion that why static, because it deals with the steady state behavior, which is the final behavior. It doesn't change beyond that. And dynamic means during the transient behavior, if you consider the gain during the transient behavior, the constant, it will be a dynamic constant that depicts the dynamic behavior. Now this Kp static term means it represents the static. There is a steady state gain. Right? Basically, this is the steady state gain of the transfer function Gs. And this Kp is termed as error constant because the steady state error can be calculated based on this Kp following this formula for unit step input. Right? Now, why this position error constant? Now, there is a notion that if you represent this entire problem statement in terms of a position control system or in terms of a position velocity acceleration, then for step input, you can consider this step input to be a position command that is given. You are, say, rotational system, you are at a position theta, move to theta plus alpha or theta plus 1. So there will be one rotation, or from position x in a linear or a translational motion from position x move to x plus 1. This is a command, the position command that you're giving. And we are more concerned about what is the final position value the system is reaching. And in doing so, what is the steady state offset that will be given by this relation? That is why it's called position error constant. And static is a
steady state value. Now, let us investigate this for different scenarios. For a type 0 system, what will be Kp? That is limit s tends to 0, Gs. See, it's a type 0, that means in denominator there is no 1 by s, no s term. So it will be simply some constant k. For type 1 system, what will be Kp? There is a 1 by s factor. So in this case, for type 0 system, Gs is s plus zi k s plus pi. So it is k tilde because it will be zi by pi factors will come. So for type 1 system, it is basically Gs is equal to k tilde s plus zi s. So due to this s, what will happen? This will tend to infinity. And this is true for type 2. So this is true for any n greater than to 1. Right? So this is a Kp value. So once you have calculated the Kp values, then what does it mean? So for a type 0 system, Kp equal to k. So what will be steady state error? 1 by 1 plus k. Finite steady state error. But for type 1 or higher, Kp tends to infinity. So what does it mean? Ss will be equal to 0. Right? So these are merely some numbers. Now we have to interpret. We have to interpret what is the significance of these numbers. So if you now try to understand what is actually happening, so suppose I have given a unit step input like this. So for type 0 system, if you consider the type 0 system, so my behavior will be something like this. It may be the underdamped response. Should not be. এতটা underdamped করলে this is a steady state value. So obviously there is a finite offset. What is that value? 1 by 1 plus Kp. What about type 1? If you have a type 1 system, for type 1 system, the ACC is 0. So the nature of the response will be one, two, whatever, and so on. So there will be no offset. So this is what it says. So you can say a type 0 system will follow the step input. If I conclude, with a finite offset
type 1 or higher. System will follow the step input with no offset. So if you keep on increasing the type, obviously there will be no offset. Only the offset will be for type 0 system. So this is specifically for a step input. Now let us consider the next. A ramp input. So if step signal is a position, right, and the ramp signal is a step signal means there is a step change in the demand of the position, then the ramp signal means there is a constant demand on the position, and the constant demand of the position means there is a constant slope in the demand of the position. That means it's a velocity reference, right? See, because in our scenario, since it's a position control scheme, the only reference input that you can give is the position demand, right? You cannot give a velocity demand. So how do you represent a velocity demand in terms of position, a ramp signal? How to define a position demand, a sudden change in the position demand by step? So a ramp signal in a position command will represent a constant velocity, right? So this is defined as Rs is equal to 1 by S square. So from that, what is your ESS? Limit s tends to 0 as 1 by 1 plus Gs, 1 by S square. So now this S will remain there. S tends to 0, 1 by S plus SGS. So that is 1 by limit S tends to 0, SGS. And that is why you define ESS as 1 by kV. Now what is this kV? kV is defined as SGS. And this is called static velocity error constant. In terms of a demand of a given velocity reference, what is the static error constant? That is defined by kV. Now that means given a ramp signal in the position command, if you want to follow the ramp signal perfectly, so this ESS should be equal to 0, and that demands that kV should be equal to infinity. Let us check for different types that what type of system can achieve that. Say for starters, type 0. So in this case, I'll write individually. GS is equal to some K S plus ZI plus PI. So what will be the value of kV in this case? বলো কেভি কত হবে এখানে? স্যার একবার দেখাচ্ছে হ্যাঁ হ্যাঁ, ইকুয়েশন। এটা হচ্ছে ফর্মুলা, এটা হচ্ছে জিএস।
জিরো হবে মেবি। Hmm. কারণ এস ইন্টু জিএস, জিএসটা একটা কনস্ট্যান্ট আর এসটা তো জিরো করছিল কাটাকাটি, মানে দের ইজ নো টার্ম অফ ক্যান্সেলেশন, অ্যান্ড করসপন্ডিংলি হোয়াট উইল বি ইএসএস? ইনফিনিটি। ঠিক আছে, আসছি এগুলোতে আমি আসছি। নেক্সট ফর টাইপ 1 সিস্টেম there is 1s, so what will be kb? Some constant, because this s will cancel out this s, right? Yes, sir. So there is some constant, and it will be ess is equal to 1 1 by by constant. k1. So there will be a finite steady state error. And finally, for type 2 gs or higher, I'm writing or higher means k s to the power n, where n equal to 2, 3, so on. So in this case, what will be kb? Infinity. Exactly. So not that equal to, tends to infinity, and corresponding ess State error is 0. 0. Right. Now from this set of data, can we infer anything around regarding the nature of the response, or the nature regarding the features of type 0, type 1, and type 2 system? For our type 0 system, the steady state error is infinity, and this implies a type 0 system will not be able to follow a ramp input. Ramping. Type 1 system will be able to follow a ramp signal with a finite steady state error, and type 2 or higher order systems will be able to follow the ramp signal perfectly, that is without any steady state error. From this, what we can infer is that given a reference signal, so this is a reference signal, if we have a type 1 system, and if we have a type 2 system, so on, so the nature will be something like this. And for type 1 system, it follows with a offset. For 1 type by 2 and 3, k. there is no offset. And type 0, that is interesting thing. You cannot infer anything about the type 0 system. You বলতে পারবেন যে type 0 রেসপন্সটা কি হবে? It is completely unspecified. You remember this point, huh? Whenever the ESS becomes infinity, you do not have any idea. But this method doesn't convey any idea regarding that, regarding the nature of the response. Otherwise, তুমি বুঝতে পারছো যে it will follow with a steady state error, or it will follow perfectly. Last in the previous case also, যে type 0 হলে একটা error থাকবে, type 1 এররটা থাকবে না. That means the steady state value will follow the reference input. You know the nature of the response. But in this case, you cannot say anything because no information, not enough information is there, right? And so this is your ramp input and a velocity reference. Then finally, মানে কি বলতে চাইছি বুঝতে পারলে? You cannot infer. এটা এটা কি ভালো না খারাপ? We'll discuss that in concluding part. Parabolic input. That means your input signal is something like
this. And this parabolic input, when provided as a reference to the position control system, will give acceleration reference, right? It represents a constant acceleration, because all the references that I'm giving is in terms of position, or the demand on the position. So it actually means a reference or actual acceleration demand, reference or demand. Here also I should not say reference, rather demand. It's a constant acceleration, constant velocity type of demands. So you can write this RS as 1 by s cube, because normally this RT is defined by t square by 2. So RS becomes 1 by s cube. So what about ESS now? So for that, let us write down over here. So ESS will be defined as limit s tends to 0 s. So basically it will come out to be limit s tends to 0 s square gs, right? So it is like 1 by ka. Now what is this ka? Ka is defined s square gs. So this is static acceleration error constant. So this gives an idea how the system will respond to a constant acceleration demand, whether it's possible to follow the constant acceleration demand or not. If it is possible for the system to follow the acceleration demand, whether it follows it perfectly or with a steady offset, right? So let us try in the same manner. Start with type 0 system. So what will be Ka? It will be 0, and correspondingly ESS will be infinity. So type 0 system cannot follow such parabolic input as position command, or cannot provide a desired constant acceleration. Next, type 1 system. Here also K will be equal to 0, because there is only one S in the denominator, so S will be there in the numerator to infinity. The type 1 system also cannot follow a constant acceleration demand. What about type 2 system? For type 2 system, you can write down K as s square. Also, there are two poles at origin. S square is there in denominator. They get cancelled out. constant. Exactly. Will be 1 by k. So it will follow a parabolic input with a constant offset. And finally, type 3 k. That means there are one pole in the denominator more than the zeros. This is s square. So there will be s factor remaining in the denominator, infinity. And this is obviously true for type 3 or higher. So a type 3 or higher system will be able to follow parabolic input or acceleration demand without any offset. So if we just try to figure out the only two responses that we'll have over here, given this as input, the type 2 response will follow
with a constant offset, and type 3 or higher order systems or higher type systems will follow with no offset. Right? So, and for type 0, type 1 systems, we cannot say anything. It cannot follow this parabolic input. Right? So if we summarize everything, whatever we have studied over here, if we summarize this entire thing, then we may develop this table. Type of the system, then error constants, and finally steady state error. Now the type of system will be 0, 1, 2, 3, like this, and the error constants will be kp, kv, k, and if you remember the formula, So jar constant হয় না? মানে like if we want a system where the jar will be 0, like actually, okay, you can move on, but that is a very restricted, that is a very restricted applications, right? Normally up to this acceleration is enough, because I'll tell you, it's a very important thing. If you consider the jar, then the system will become a third order system, right? And for third order the system, fourth or the 1 by s to the power, yeah, third order system. the system will be actually a third order system. It will become on position a third order derivative. Yes. If you represent that, it will be a third order system containing 3 poles. But if you remember, all the performance indices and all these analysis tools are only limited to second order system, right? So if it Okay. becomes a third order system, then it will give you an additional burden. Okay, I'll include that in the lecture. So what happens if the system is actually third order or fourth order? Then it's not that straightforward. You have to approximate, or you have to justify that how you can represent this third, fourth, or any higher order system in terms of a second order model. That is called model order reduction, and that there are a lot of journals and literatures available on different techniques that are followed to represent any higher order system by a second order model, so that this plethora of analysis tools can be applied. Right? Like a peak time response, settling time, peak overshoot, rise time, the performance indices. And these are defined only for second order systems, right? For third and fourth order systems, you cannot have these things. So to quantify those systems, one of the ways, one of the methods is to represent the third or fourth order system by second order model. Model order reduction. The most common form of this approximation involves the concept of dominant poles. Okay, so Okay, sir. এটা আমি যখন পরের চ্যাপ্টারে যখন রুট লোকাস বা ট্রানজিয়েন্ট রেসপন্স অ্যানালিসিস পড়াবো, তখন এটা বলবো, মনে করে দিও ডমিনেন্ট পোল। তো এবার তুমি জারটাকে ধরতেই পারো, আমি বলবো না ধরা হয় না। ইনফ্যাক্ট যখন কোনো গাইডেন্স সিস্টেম বা থ্রাস্ট ভেক্টর কন্ট্রোল ইউজ করা হয় যখন এই লঞ্চিং এর সময়, তখন তো অনেক হায়ার অর্ডার সিস্টেম না হয়, ঠিক আছে? তখন তো মানে 10th অর্ডার সিস্টেমও না হয়। বাট দ্যাট ডাজন্ট মিন যে তারা তখন এই ফিজিক্যাল ভেরিয়েবল গুলোকে আরবিট্রারি কনসিডার করে। দে কনসিডার, তোমাদের স্টেট স্পেসে তো পড়ছো যে আপ টু অ্যাক্সিলারেশন ইজ এনাফ, and beyond that they consider other variables are very more important variables that you need to check on or you need to manipulate. ঠিক আছে? তুমি জার Yes. আননেসেসারি তোমার একটা অর্ডার বেড়ে যাবে, এবং তুমি জারটাকে জাস্টিফাই করাটাও খুব একটা মুশকিলের ব্যাপার, তাই না? এটা তুমি কনস্ট্যান্ট জার দিচ্ছ, এরকম কোনো এক্সাম্পল তুমি ভাবতে পারো? না, কনস্ট্যান্ট জার দিচ্ছে এরকম না, পসিবল না। তাহলে মানে এই ভেবে এটা করা হয় না। দেখো, আমরা তো ম্যাথমেটিক্যালি করছি, তোমার পয়েন্ট অফ এগেইন সাপোর্ট করছি যে ম্যাথমেটিক্যালি ইট কুড হ্যাভ বিন পসিবল, রাইট? ধরতেই পারো, বাট দ্যাট ডাজন্ট হ্যাভ এনি ইম্পর্টেন্ট সিগনিফিকেন্স ইন প্র্যাকটিক্যালিটি। আমরা এখন ভাবতে পারছি না, there may be some scenario where that analysis may become necessary,
In that case, it is possible. It is possible. But for Yes. elementary study or for the basic study, because first of all, you have to understand যে এই স্টাডিগুলো করে you cannot have the overall এটা তুমি overview পাচ্ছ. This is not a discrete or this is not a very intricate analysis. This is an overview. For that, যখন কিছু overview Yes. নেওয়ার জন্য, why do we complicate things? We only consider the parameters or the conditions or the constraints that we face regularly and that are significant. সেই রেসপেক্টিভ অ্যানালিসিসটা করা হয় এবং সেক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে ভেলোসিটি, পজিশন, ভেলোসিটি, অ্যাক্সিলারেশন ইজ এনাফ। তার বেশি আমাদের দরকার হয় না রেগুলারলি, ওই জন্য এটা ইউপি Yes. করা হচ্ছে। ঠিক আছে, Okay. তো এর ব্যাপার। তো এগুলো একটু যদি ফর্মুলাগুলো দেখে নিই, তাহলে এটা হচ্ছে limit s tends to 0 gs sgs gs। আচ্ছা, এই স্টেডি স্টেট এররগুলো ডিফারেন্ট ইনপুটের জন্য দেখবো। স্টেপ, র্যাম আর প্যারাবোলিক। আর যদি তুমি ফর্মুলেশনগুলো একটুখানি মনে করো, তো এটার জন্য আসতো 1/1 প্লাস কেপি, এটাতে আসতো 1/kb, যেটা পেয়েছি সেই সেটের ফর্মুলেশন। তো এগুলো এবার আমরা একটা একটা করে ক্যালকুলেট করার চেষ্টা করি। ফর টাইপ 0 সিস্টেম, what we found out kp to be equal to k, kb 0, এটাও 0। So what will be the steady state error? 1 upon for step, for ramp infinity, infinity. So a type 0 system can follow only a step input, that too with a finite steady state error given by 1/1 plus k. If by some means you can increase the value of k, the steady state offset will reduce, right? So we have to Yes, find sir. out some means to increase the value of the gain k. That is the open loop gain or the steady state gain of the value. Next, for type 1 system, kp infinity, because there is one s in the denominator, kv, k, and k is 0. So a type 1 system, since the error constant is infinity, will follow a step input with 0 offset. It will follow a ramp input with an offset 1/k, and it cannot follow a parabolic input. Next, type 2 system. True means there are two poles at origin. It's a square term in a denominator, so it is infinity, again infinity, and this is only k. So it follows a step input with 0 offset, ramp input with 0 offset, and a parabolic input with a finite offset. For a type 3 system, right? Now, if you look at the table, one thing is very clear. Type 0 system can only follow a step input. It cannot follow ramp or parabolic input, and it follows a step input with a steady state offset given by 1/1 plus k, which we can reduce by increasing the value of k, but cannot eliminate. There is a restriction. There will be offset following a step input. And for ramp and parabolic input, it cannot follow. Suddenly, very, very restricted. If we increase the type of the system, say we move on to type 1, how it can be done? By introducing an integrator in the forward path. Then what you see immediately? That it follows the step input without any offset. It follows a ramp input with a finite offset. So it can now follow a ramp input, although there is offset. But there's an improvement over the previous case or type 0 system. That for step input, the offset is eliminated. For ramp input, it is following it, although there is an offset. What if we increase the type by another type? Say move on to type 2 by introducing another integrator in the forward path. Then, apart from following a step input with 0 offset, now the system can follow the ramp input
that too with zero offset. So there's an improvement in the steady state behavior. Moreover, it can now follow the parabolic input, which type 0 or 1 cannot follow, although there is an offset. So if you're still not happy, this offset in the parabolic input, I want to eliminate that. So you have to increase the type 3. So any system with type 3 onwards, it will follow the state ramp or parabolic input without any offset. So this is a very important feature. If you can increase the type of the system, and that can be very easily done in a physical system by simply introducing an integrator in the forward path, then you may achieve a desired steady state performance for different sets of inputs. So the question that arises, I will ask you, so given no such restrictions, so you'll be obviously inclined to go for a type 3 system or higher, so that it ensures that there will be no offset whatsoever, right? At least type 3. Yes, sir. But there comes a point of concern. I'll show you in the next lecture. For any system with more than two or more integrators at the origin, there is a serious problem regarding the stability of the system. তুমি যদি রুটসগুলো দেখো, সো টাইপ 2 টাইপ 3 মানে কিরকম আছে, যদি এক্সপ্লেন হয়, টাইপ 2 মানে অরিজিনে দুটো পোল আর টাইপ 3 মানে তিনটে. So number of poles at origin, if it increases, and this is the unstable region, Nandikta, and this is a stable region. So as long as there is a single pole at origin, it's fine, it's manageable for type 1. But whenever there is a multiple pole at origin, there is a serious concern regarding the stability of the system. So although it improves the steady state behavior, due to the stability considerations, we cannot always go ahead with this type 2 or type 3 systems. We have to give enough considerations. We have to consider the stability issues or stabilization problem while dealing with this type 2 or type 3 systems, right? So to summarize everything that we have learned today, you can say the error constants, that is Kp, Kb, and K, they are used to describe the ability of an unity feedback, this negative feedback system, to follow a certain kind of input, or in a sense to represent their capability to reduce or to eliminate the steady state error. Right? So they indicate what will be the steady state error, whether it is 0 or whether it is some finite value, and how the steady state error can be reduced. For step input, it can be reduced by increasing the value of Kp. For ramp input, type 1 system, it can be reduced by increasing the value of Kv. For parabolic input type 2 system, it can be reduced by increasing the value of Ka. Right? So these are the information that it provides with us. And also, inherently, it also gives you an idea that which type of system or which type system can follow which type of response, input signals. Right? There's another information that it provides. Now, there's another restriction. As I mentioned, that to reduce the steady state performance, reduce the steady state error, you have to increase the value of Kp, Ka, or Kv. That has direct consequence on the transient response. Say for type 0 system, if you increase the value of K, the transient response will become very oscillatory. Peak response and peak time will increase abnormally. That is not advisable. I'll show that in the next class, in the root locus class. So there is also compromise between the steady state offset and the transient response. Right? Also, by increasing the type of the system, you can improve the steady state performance, but more than two integrators in the forward path involves the scenario where the system may become unstable. Second and next important thing that you should remember, all this analysis is based on, as I already mentioned, this particular configuration, that is a unity feedback negative
unity negative feedback configuration. If there is some positive non-unity feedback, then this consideration is not true. Then you have to recast the formula, recast the system into a unity feedback configuration. And all this error analysis is based on this final value theorem. So that involves that this limit should exist. Or in other terms, the roots of S into Es should lie in the left half of S plane. If it is on the right half of S plane, then it will not converge. See, this S, roots of S into Es is nothing but the roots of Cs by Rs. So if the system is stable, then the roots of 1 plus Gs equal to 0, the roots here represents the roots of this equation are the poles, the closed loop poles. If it is stable, they will be in the left half plane. So that will also ensure that the steady state value will reach or converge to a final steady state value. The response will converge to a final steady state value. But if this limit doesn't exist, that is, if the system is unstable, then the steady state error analysis doesn't hold. Next, now the steady state error due to an input which is a combination of step, ramp, or parabolic can be easily inferred following the notion that this is a linear time invariant system, and you can calculate the steady state error for each and every input, and then can find out the steady state error for an input which is a mere linear combination of these inputs, right? Finally, whenever the steady state error is depicted as infinity, that means when the error increases continuously with time, we simply said that the particular type of system cannot follow that particular input. Like type 0 cannot follow ramp or parabolic input, type 1 cannot follow parabolic input, but we cannot infer what is the nature of the response. We cannot infer anything regarding the nature of the response. So that is a very direct limitation of this method. So this method should only be used when the system can follow an input either with offset or without offset. You can definitely say what should be the steady state value, whether there should be steady state error or not. But when the steady state error becomes infinity, then you should put your hands up. I do not know anything about the response. I cannot say anything about that. So it is only true for this set. You cannot say anything about this set. You should not interfere or should not be involved in discussing anything regarding this set. Right? So just take an example. Okay, I was talking about the steady state performance of a first order system. If you remember, the first order system Gs was 1 by Ts plus 1, and we recast them in the form right. Remember that. So what is this if this is your, say, g1s, this is a forward path transfer function. So g1s is equal to 1 by Ts. What is the type of the system? Type 1 system, right? So for step input, ESS should be 0. For ramp input, ESS should be finite. So for parabolic, we cannot say anything about that. So let us recap whether that was the case. For step input, we found out ESS to be equal to 0. If you calculate that, because in this case, what is your ES? Equal to 1 by 1 plus Gs into Rs, that is 1 by G1s, sorry.
1 plus Ts into Rs. That is, if you consider that Ts by Ts plus 1 Rs. This is your Ts. So if I apply the first principle, that is, sorry. So your ESS for step input will be, or as KP, or say ESS S tends to 0, S, yes. So limit S tends to 0, S, TS, TS plus 1 by S. Right? So it will be, you just cancel out. This still remains 0. Now what about KP here? If we calculate, KP কত হয় বলো? KP হচ্ছে limit S tends to 0, G1S. So what is G1? 1 by T1, 1 by Ts. So that is right. Now for ramp input, KV, limit S tends to 0, S, G1S, S tends to 0, S, 1 by Ts, that is 1 by T. So what will be the error? ESS is equal to 1 by KV, that is T. And if you remember, there is the value that you got. If you calculate from the final value theorem, ESS is equal to limit S tends to 0, S, Ts by Ts plus 1 into 1 by S square. Cancels out. So S equal to 0 you put. Right? So Yes, sir. basically what you can say, this type of system, that is GS equal to 1 by Ts plus 1, can be recast in this form. 1 by Ts plus 1 by Ts, this is the G1. Next, for the second order system, we recast them in this form. Right? So our forward path transfer function is omega n square S plus, which is again a type 1 system, right? So for step input, you can find out your KP, limit S tends to 0, sorry, G1S. That will be 0. So ESS না 0 কেন হচ্ছে? Infinity. S তো নিচে আছে, right? So your ESS will be 0. For ramp input,
kv s g1s, that is equal to কত হবে বলো? If you cancel out this s will get cancelled out, so s equal to 0 means some gain, so that will be omega n square by 2 zeta omega n by 2 zeta. So ESS will be, so there will be finite error, so you can calculate all these things. So basically দেখো আমি যখন ফার্স্ট অর্ডার বা সেকেন্ড অর্ডার সিস্টেম পড়েছিলাম, আমাদের ফর্মুলেশনটা এরকম ছিল, ইজ কাস্টেড অ্যাজ এ টাইপ 1 কাইন্ড অফ এ সিস্টেম, রাইট? Yes, sir. এবার একটা ইন্টারেস্টিং প্রবলেম করে এটি ছেড়ে দেবো, সেটা হচ্ছে ধরো এটা ইজি প্রবলেম করা যায় ফার্স্টে, তারপরে ইন্টারেস্টিংতে যাবো। গিভেন আ সিস্টেম লাইক দিস, 0 এখানে আছে, এটা তো অবভিয়াসলি একটা টাইপ 1 সিস্টেম, so you can calculate all these gains for step input. Your kp will be এটা ফরওয়ার্ড পাথ ট্রান্সফার ফাংশন দেওয়া আছে, ঠিক আছে? এখানে আমি জিএস লিখেছি, বাট দিস ইজ বেসিক্যালি ক্লোজ লুপ ট্রান্সফার ফাংশন, সিএস বাই আরএস এই ফর্মে লিখেছি, কিন্তু এখানে এই জিএসটাই বলা আছে, মানে এর বাইরে দিয়ে তোমার ফিডব্যাকটা আছে। সো ইকুয়াল টু or not equal to, so it will basically tends to infinity, so ESS will be 0 for ramp input. kv equal to s tends to 0 s gs, so এটা কেটে যাবে, ঠিক আছে? নিয়ে ওটা চলে আসবে, হিসাব করলে 4.2 into k, এগেনটা আসবে, so your ESS will be equal to 1 by just একটা ভ্যালু দিয়ে আমি দেখাচ্ছি, প্যারাবোলিক ইনপুটের জন্য k স্কয়ার gs এটা আসবে s স্কয়ার, এখানে s আছে, so it will be 0, so you cannot follow the parabolic input. This is one example. Second example, suppose we have gs is equal to k s square s plus 12. So this is an open loop. So if you can now calculate, this is the gs, so if you calculate cs by rs, what will be the transfer function? k এটা যাবে s cube plus 12 s square plus k, something like that. এখানে একটা ইন্টারেস্টিং ফেনোমেনা will happen. এখানে দেখা যাবে for this type 2 system, if you try to calculate, এটা করে দেখবো, if you try to calculate the values of kp, kv and k, you might or might not get any value, any feasible value, or it will not match what you expect, because this system is a unstable system for all values of k. Now, how I'm inferring that? To understand that, we need to be able to find out what are the location of the roots of this closed loop system, cs by rs, for different values of k, right?
What are the methods? We can either put different values of k over here and find out the corresponding roots by solving the corresponding equation, algebraic equation. Since it's a third order equation, it will be very cumbersome. We have to calculate the roots repeatedly, and it will be very, very lengthy process. So, and again, in this previous case, this entire analysis is only valid for this range of k. Now, how I'm inferring that? If you calculate the value of the closed loop poles for different values of k, you will find out that only between these values of k, it will remain in the left upper plane or left upper base plane. And for any value outside this range, the poles, either a pole or a more than one pole, will move over to the right upper plane, making it unstable. As soon as the system becomes unstable, the limit s tends to 0, SES will not be present. It's not, doesn't exist. You cannot calculate the steady state error. Or the values that you will get from this Kp, Kv, or Ka value will not be justified. Now, how do you determine these ranges? For that, there are two methods. One is analytical method that will be covered in the other part. There is Raoult-Hurwitz criteria of stability. Also, there's a Nyquist stability criteria. And on the other front, we have something called root locus. That is, if you can find out how the roots of the closed loop characteristics equation varies with respect to a variation in a particular parameter, in this case, the gain, graphically, not analytically. You do not have to calculate the pole location for each and every value of k. There are certain rules that will give you a graphical representation of the locus of all the roots. Then from that, you can calculate the operating range of k for which the system will behave or system will remain stable. So the root locus will play a very strong role in determining the range of stability. And also, for a given value of k, we can find out the corresponding position of the roots in S-plane, and from that position itself, we can calculate the corresponding value of zeta and omega n and infer about the transient as well as the steady state behavior of the system. So everything will be put in a graphical manner. So in the next class, we shall discuss about the very interesting topic of root locus, how to develop a root locus for a given, and what are the different aspects of root locus, what it depicts. Okay, what are the features that it represents, and how we can use the root locus to our benefit to study transient steady state performance, most importantly, the stability of a system. Right, so we'll stop here. So if you have any query, you can ask. স্যার বলছি যে এখানে তো আপনি যে ফিডব্যাকটা নিয়েছেন ওই এইচএস এর ভ্যালু ওটা তো ওয়ান নেওয়া হয়েছে না? নেওয়া হয়েছে, যদি ওয়ান না নেওয়া হয়, যদি ওয়ান না নিয়ে এইচএস এর ভ্যালু অন্য কিছু, তাহলে স্যার এরর কি কমবে আরো, মানে যদি আপনার ফাইনাইট এরর থাকে? না, ওটা না বলা যাবে না, মানে ওটা এই জন্যই বলা যাবে না। ইউ ক্যানট সে হোয়াট ইজ দেয়ার ইন এইচএস দ্যাট উইল এফেক্ট তোমার এইচএস এ কি আছে তার উপর ডিপেন্ড করবে যে তোমার ফাইনাল এররটা কি হবে। ঠিক আছে, মানে তুমি বলতে পারো না যে এইচএস এর জায়গায় তুমি ওয়ান না ধরে অন্য কিছু ধরলেই তোমার এররটা কমে যাবে। তুমি এইচএস টা যে কিভাবে নিচ্ছ তার উপর ডিপেন্ড করবে তোমার ফাইনাইট এররটা কত হবে, ফাইনাল এররের ভ্যালু। এমনও হতে পারে তোমার এইচএস টা দিলে এররটা বেড়ে গেল, এটা হতে পারে। মানে এই আপাতত পুরোটাই হচ্ছে মানে যে ডিজাইন করছে বা তার এক্সপার্টাইজের উপর। ঠিক আছে, যদি এইচএস থাকে, আচ্ছা তুমি এখন প্রশ্নটা বললেই আমি তাহলে পরের দিন একটুখানি দেখিয়ে দেবো যে যদি নন ইউনিটি ফিডব্যাক হয় সিস্টেম, ঠিক আছে, তাহলে সেটার ফর্মটা কি হয়। তোমাকে এখন আমাকে 5 মিনিট দিতে হবে, তাহলে আমি দেখিয়ে দিতে পারি এখন। ইয়েস স্যার, 5 মিনিট লাগবে, সেটা ব্লক ডায়াগ্রাম দিলেই বুঝতে পারবে। এই সরি,
আমি জাস্ট একটা ব্লক ডায়াগ্রাম আঁকবো, তাহলে তোমরা বুঝতে পারবে। ধরো আমার সিস্টেমটা আছে এরকম, এখানে আমি এইচএসটা দিয়ে দিলাম, ঠিক আছে? এটা দেখুন ছিল না। এবার আমি জানি যে আমার এরর অ্যানালিসিস পুরোটাই ডিপেন্ড করছে কার উপরে? ইউনিটি ফিডব্যাক কনফিগারেশনের উপর। তাহলে আই হ্যাভ টু রিকাস্ট দিস ইন এ ইউনিটি ফিডব্যাক কনফিগারেশন। তাহলে আমি তার জন্য কি করব? দাঁড়া কপি করে নিই। এইটার সাথে আমি একটা ইউনিটি ফিডব্যাক অ্যাড করলাম, আর ওটাকে কাউন্টার করার জন্য তাহলে বেসিক্যালি এই যে লাল পার্টটা দিয়ে অ্যাড করছি, সেটা তো তোমার নাল আসছে, ওটা জিরো। আলটিমেটলি নাল, তাই তো? +1 আর -1 করে দিচ্ছি। এবারে এটাকে আমি একটুখানি জাস্ট ট্রাই টু রিকাস্ট দিস। তো এটাকে আমি কিভাবে রিকাস্ট করতে পারি? নেক্সট হোয়াট ইউ ক্যান ডু, rs, this plus, this is minus, where I have gs, this is your cs. Now I can recast this as, এইটা একটু ভুল হয়ে গেল, মানে একটুখানি দাঁড়াও, আমার তাহলে বোঝাতে সুবিধা হবে। এটা -1 করলাম, এটা 1 করলাম, এই দুটোকে একসাথে নিয়ে নিচ্ছি। এটা কি লিখবো তাহলে? hs -1। ঠিক আছে? আর তার বাইরে দিয়ে কি থাকবে? 1, এটা ছিল। ঠিক আছে? তাহলে এবার দেখো তুমি এখানে আরেকটা ফিডব্যাক সিস্টেম পেয়ে যাচ্ছ। নিয়ে এবার এটাকে যদি আমি একটু সিম্পলিফাই করি, তাহলে এটা ফাইনালি চলে আসবে এরকম ফর্মে, rs, আর এটাতে ইউনিটি ফিডব্যাক রয়ে আছে। এই পুরো জিনিসটা নিয়ে ব্লক ডায়াগ্রাম আসবে, cs, আর এই ফিডব্যাকটা যেরকম ছিল সেরকম তো আছেই, -3। এটা তখন হয়ে যাবে, ফরওয়ার্ড পাথে আছে g, আর 1 প্লাস gshs, তো এটা হয়ে যাবে 1 প্লাস gs hs -1। তাহলে এইটা তখন তোমার হয়ে যাবে ইকুইভ্যালেন্ট ফরওয়ার্ড GS পাথ ট্রান্সফার ফাংশন, বুঝতে পারলে? তাহলে এবার তোমার এই cs বাই rs, বেসিক্যালি ইউ হ্যাভ টু কনসিডার গিভেন এ rs whether cs follows rs perfectly or not। এবার তোমায় দেখতে হবে এই যে g1s টা, এটা টাইপ কি? এটা টাইপ 0, টাইপ 1 না টাইপ 2? তার উপর তোমার ডিপেন্ড করবে ওভারঅল সিস্টেমের টাইপটা। ঠিক আছে? এবং এই ক্ষেত্রে দেখো এই যে সিগন্যালটা পাচ্ছি, আমরা এতক্ষণ কি বলছিলাম? rs minus cs is error। এইটা কিন্তু এরর সিগন্যাল না, এটা হচ্ছে সামথিং এলস, ইএ। কারণ এখানকার সিগন্যালটার নাম কি? ইএ আর মাইনাস এইচসি। এটাকে এরর তুমি বলতে পারো না, এটাকে অ্যাকচুয়েটিং সিগন্যাল বলতে পারো। ঠিক আছে? তাহলে এই জীবনে এর মানে স্যার এরর মানে ওখানে ইউনিটি ফিডব্যাকই থাকতে হবে, তবে সেটা আমি এরর বলবো। এইবার তুমি এইখানে যেটা সেটাকে তুমি বলতে পারো এরর। আচ্ছা 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 এই ড্যাশ বলছি, এটা কিন্তু অ্যাকচুয়াল সিস্টেমে এরর না। ঠিক আছে? এটা হচ্ছে একটা রিপ্রেজেন্টেশন অফ দ্য পার্টিকুলার সিস্টেম ইন টার্মস অফ আ ইউনিটি ফিডব্যাক কনফিগারেশন, তাহলে তুমি এটা পাচ্ছ। এটা এক্সাম্পল যদি ছোট্ট, তাহলে বুঝতে পারবে। ধরো মানে এখানে তোমার আর পুরো কনসেপ্টই হয়ে গেছে, এটা কিন্তু অ্যাকচুয়াল সিস্টেম না। এই যে লাস্ট মডেলটা আঁকলাম, ওটা ইউনিটি ফিডব্যাক ইকুইভ্যালেন্ট। ফলে সিগন্যালগুলো কিন্তু নোমেনক্লেচার চেঞ্জ হয়ে যাবে।
ঠিক আছে, এটা তোমার হয়ে গেল একটা নন ইউনিটি ফিডব্যাক কনফিগারেশন। তো দেখে এখন কি মনে হচ্ছে, দেখে তোমরা বলবো তো 10 100 বাই s ইন্টু s প্লাস 10 আছে, তাহলে এটা মনে হয় একটা টাইপ 1 সিস্টেম। দেখা যাক এবার তুমি যদি এটা সেই g1s টা বার করতে যাও, দ্যাট ইজ gs বাই 1 plus gshs minus of gs, where this is your gs, this is your hs। এটা যদি করো, তুমি জাস্ট লিখে দিচ্ছি ফাইনাল ফর্মটা কি আসবে, ইকুইভ্যালেন্টটা এটা আসবে 100 s plus 5 divided by s cube। এটা নিজেরা করে দেখো একটু, 15 s square minus 50s minus 400। তাহলে কি হলো, বেসিক্যালি টাইপ 0 সিস্টেম হয়ে গেছে। কারণ তুমি যদি এগুলো বার করার চেষ্টা করো, হোয়াট উইল বি দ্য ভ্যালু অফ কেপি, এটা আসবে -5/4। এখান থেকে অবভিয়াসলি আমরা বার করবো, দ্যাট ইজ ইউর g10 -5/4, and correspondingly steady state এরটা আসবে 1/1 plus kp, that is -4। মানে বুঝতে পারছো, -4 মানে সেই জায়গাটা কোথায় চলে যাচ্ছে। তোমার যদি ইয়ে থাকে রেসপন্স রেফারেন্স যদি +1 দাও, তো এটা থাকবে 3 তে, মানে -3 তে। তাহলে বুঝলে এইচএস জাস্ট তুমি একটা ফিডব্যাকে একটা টার্ম অ্যাড করলে, তুমি বলছিলে না যে একটা ফিডব্যাকে যদি আমরা এইচএস অ্যাড করি তাহলে কি আমার পারফরমেন্স ইমপ্রুভ করবে। এত ইমপ্রুভ তো করছি না, আমি রেসপন্সটা রাখছি না, আমি থার্ড অর্ডার সিস্টেমে জানি না কিরকম রেসপন্স হবে, কিন্তু এররটা দেখেছি কোথায় পৌঁছে গেছে, -4। তার মানে এটা একদমই পুয়ার একটা রেসপন্স দেবে, জাস্ট বিকজ ইউ হ্যাভ ইন্ট্রোডিউস সাম এইচএস ওভার হিয়ার। কি এটা ফার্স্ট অর্ডার ডায়নামিক্স আছে, ফার্স্ট অর্ডার ডায়নামিক্স। ওই জন্যে whenever you're designing a sensor or transducer, you have to make sure that it doesn't interfere with the response, the system response। তার মানে কি করতে হবে, তোমার ওটার প্যারামিটারগুলোকে এমন চুজ করতে হবে এটা খুব ফাস্ট ও কনভার্ট করে যায়, ও খুব তাড়াতাড়ি কাজ করে। ও যদি খুব স্লো হয়, ও যদি সেন্স করে সেই ভ্যালুটাকে কনভার্ট করতে অনেক টাইম নেয়, তাহলে দ্যাট উইল হ্যাভ আ ডেট্রিমেন্টাল এফেক্ট অন দ্য সিস্টেম পারফরমেন্স। স্বাভাবিক, বুঝতেই পারছো, তুমি কাউকে দিয়ে কিছু একটা করাচ্ছ, তুমি বলে তুই ওটা দেখে আমাকে বল, তারপর আমি আমার অ্যাকশনটা নেব। ও যদি খুব চালাক হয় বা খুব এফিশিয়েন্ট হয়, সে সঙ্গে সঙ্গে দেখে তোমার খবর দিচ্ছে, তুমি সঙ্গে সঙ্গে আউটপুটে ফিডব্যাক নিয়ে কাজটা করছো, খুব ভালো কাজ করবে। এবার ও যদি ধরো অনেকক্ষণ দেখে অনেকক্ষণ ভেবে তারপর তোমাকে ফিডব্যাক দেয়, তো অনেকক্ষণ তো ডিলে হয়ে যাচ্ছে ব্যাপারটাতে, তাতে কিন্তু তোমার আস্তে আস্তে রেসপন্স বা তোমার পারফরমেন্স খারাপ হয়ে যাবে, কারণ তুমি পুরোটি ফিডব্যাকের উপর ডিপেন্ড করে আছো। সুতরাং দিস ইনস্ট্রুমেন্টেশন, কন্ট্রোল অ্যান্ড ইনস্ট্রুমেন্টেশন গো হ্যান্ড অন হ্যান্ড। ইনস্ট্রুমেন্টেশন পার্টটাকে খুব ইম্পর্টেন্স দিতে হবে, তুমি কি ইনস্ট্রুমেন্ট ইউজ করছো তার কি ডায়নামিক্স, এবং সেই ডায়নামিক্স যেন কোনোভাবে তোমার কন্ট্রোলের ওভারঅল রূপে ডায়নামিক্সটাকে হ্যাম্পার না করে। ইয়েস স্যার। ঠিক আছে, বোঝা গেল। তাহলে ফিডব্যাক সবসময় যে একদম স্যার। ইউনিটি ফিডব্যাক না হলে কি প্রবলেম হতে পারে এবং তার ডায়নামিক্স ঠিক করে একটা সিস্টেমকে ঘেঁটে দিতে পারে, সবই এখানে আছে। এটা ভেবেই তোমাদের সব ভাবতে হবে। যেহেতু এটা বেসিক লিনিয়ার কন্ট্রোল সিস্টেম, সুতরাং এগুলোতে বেশি ডেপথে যাওয়া যায় না। তাহলে তুমি বললে বলে আমি দেখিয়ে দিলাম আজকে। এটা খুব ইন্টারেস্টিং যে ফিডব্যাক ইউনিটি না হলে কি হবে, হয় না, ইউনিটিতে হয় না। ঠিক আছে, থ্যাংক ইউ, এটা ভালো প্রশ্ন তুললে বলে আলোচনাটা করা হলো। ওকে, এনি আদার কোয়েশ্চেন? স্যার কালকের সিটির কোয়েশ্চেন নিয়ে একটা ডাউট ছিল। বলো বলো। স্যার ওই যে ব্লক ডায়াগ্রাম অ্যাপ্রোচ দিয়ে যে ট্রান্সফার ফাংশন বের করার যে কোয়েশ্চেনটা ছিল, হ্যাঁ, তো ওখানে কি স্যার ব্লক ডায়াগ্রাম অ্যাপ্রোচ বলতে যে প্রপার ব্লক ডায়াগ্রাম যেমন এই ফিডব্যাক কন্ট্রোল দিয়ে সেরকম ভাবেই না দেখাতে না হবে? না, আমরা কি করেছিলাম না, একটা ডিফারেনশিয়াল ইকুয়েশন দেওয়া থাকে, ল্যাপ্লাস করে ইকুয়েশনটাকে ব্লক ডায়াগ্রাম ফর্মে আমরা দেখি, যেমন ES ইকুয়াল টু IS ইন্টু RS। তাহলে IS একটা সিগন্যাল দিই, তারপর RS একটা ব্লক দিই, আর একটা ব্লক দিই, দিয়ে I ইন্টু R ইকুয়াল টু E করি। যেমন সেটা RC সার্কিটের আমরা ব্লক ডায়াগ্রাম করেছিলাম। হ্যাঁ স্যার, মানে ইম্পিডেন্স বার করে সেখান থেকে এগুলোকে ব্লক ফর্ম একদম RC বা RLC সার্কিটে যেরকম করেছিলাম। স্যার ওই অ্যাপ্রোচটা দিয়ে করলেও হবে তো? কোন অ্যাপ্রোচটা বলো? মানে ইম্পিডেন্স বার করে ZS দিয়ে সার্কিটটাকে সিম্পলিফাই। কিন্তু ওই ZS দিয়ে করলে তোমার তো ব্লক ডায়াগ্রামটা ইন টার্মস অফ ZS থাকবে, ওই যে সিম্পল ব্লক ফর্মে চলে যাবে, মানে Z1 Z2 Z3 Z4। হ্যাঁ না, ওটাতে ব্লক ডায়াগ্রাম বলা যায় না।
ব্লক মানে ডায়াগ্রাম ব্লক ডায়াগ্রাম অ্যাপ্রোচ বলতে ওইখানে স্যার ওই গেইন মানে দুটোকে একসাথে কম্বাইন করে লাইক মানে ফাইনাল গেইন যেটা আসছে সেটাকেই তো মানে ব্লক ডায়াগ্রাম অ্যাপ্রোচ মানে ব্লক ডায়াগ্রাম অ্যালজেব্রা যেটা ছিল আর কি। এক্স্যাক্টলি ব্লক ডায়াগ্রাম অ্যালজেব্রার মধ্যে তোমাদের আমি দেখাচ্ছি। ওই আগের দিন যেটা করালাম ওই কি বলে ফ্লুইড ফ্লো সিস্টেমে ব্লক ডায়াগ্রাম করাচ্ছিলাম না, হ্যাঁ স্যার। ওইখানে এরকম করেছিলাম যে, কিংবা এই প্রথম দিকে সেই আরসি সার্কিটে যখন ব্লক ডায়াগ্রাম করেছিলাম, দেখো এই ব্লক ডায়াগ্রাম অ্যালজেব্রা মানে এই যে এইভাবে রিপ্রেজেন্ট করতে হবে। বেসিক্যালি এই প্রবলেমটাই ছিল, এটাই ছিল তো, হ্যাঁ স্যার। এইভাবে করতে হবে বেসিক্যালি। এই যে বলছিলাম যে ভেরিয়েবলগুলো তুমি ডিসাইড করে ফেলে h1 h2 q1 সবার ইন্ডিভিজুয়াল ইকুয়েশন গুলোকে এভাবে লিখে দাও। লিখে এবার তুমি কোন ভেরিয়েবলটা কোথায় q2টা এখান থেকে এখানে আসবে, h2টা এখান থেকে এখানে আসবে, এইভাবে প্রপার কানেক্ট করে দিতে হবে। ইউ হ্যাভ টু জাস্ট কানেক্ট দ্য ডটস, নিয়ে এরকম একটা Yes, কম্পোজিট ব্লক ডায়াগ্রাম পাবে। হুম। তারপর সেটা রিডিউস করতে হবে। তারপর এটাকে স্যার রিডিউস করে একটা ফাইনাল গেইনে আসতে হবে। এটা অ্যাপ্রোচটা ছিল, ঠিক আছে। ওকে স্যার। এইভাবে মানে যদি পরীক্ষায় ফার্দার কোশ্চেন আসে এইভাবে করলে এটা রাইট অ্যাপ্রোচ, মানে ব্লক ডায়াগ্রাম এটাকেই বলে। আর ওই যে মেথডটা তুমি বলছো দ্যাট ইজ কল্ড কমপ্লেক্স ইম্পিডেন্স মেথড, তাহলে বলে দেবে ইউজিং কমপ্লেক্স ইম্পিডেন্স মেথড, কিংবা বলা হবে বেসিক ফ্রম দ্য ফার্স্ট প্রিন্সিপল, মানে ডিফারেনশিয়াল ইকুয়েশন লিখে তারপর তুমি ল্যাপ্লাস দিয়ে করো, এটা হচ্ছে ফার্স্ট প্রিন্সিপল মেথড। স্যার আপনি ওই আরেকটা অ্যাপ্রোচ দেখেছেন এখানে ইম্পিডেন্স ডায়াগ্রাম ইউজ করে করা হচ্ছে। সেটা তো ব্লক ডায়াগ্রাম না, ইম্পিডেন্স ডায়াগ্রাম, মানে Z1 Z2 Z3 Z4 যেটা আমরা ক্লাসে রিডিউস করেছিলাম, হ্যাঁ স্যার। ওটা হলো ইম্পিডেন্স, ওটা হচ্ছে কমপ্লেক্স ইম্পিডেন্স মেথড। এটা হচ্ছে ব্লক ডায়াগ্রাম মেথড। আর বেসিক মেথড মানে যেটা সেই ডিফারেনশিয়াল ইকুয়েশন কেভিএল, দুটো লুপে কেভিএল লিখে সেখান থেকে ভেরিয়েবল এলিমিনেট করে বের করলে দ্যাট ইজ হচ্ছে ফ্রম ফার্স্ট প্রিন্সিপল, মানে একদম কেসিএল কেভিএল এর প্রিন্সিপল গুলো। ইয়েস স্যার। স্যার তো স্যার আরেকটা প্রশ্ন ছিল, ইম্পিডেন্স বলছি মেথড স্যার দিয়ে করলে ওটা পুরোটাই ভুল হয়ে যাবে, তাই তো? হ্যাঁ, ভুলতে হবে পুরোটাই। তো যেহেতু ইন্টারপ্রেশনের গন্ডগোল, তাই বলে একদম জিরো হয়তো দেবো না। যদি দেখি ইম্পিডেন্স তো ঠিকঠাক করেছো, কিছুটা মার্কিং পাবে, কিন্তু করা উচিত না, ঠিক আছে। আচ্ছা ঠিক আছে। ভালো। স্যার বলছি আর একটা কোশ্চেন ছিল টার্বুলেন্ট ফ্লোতে ওই আপনার একটা ট্যাঙ্কের অঙ্কটা যেটা দিয়েছিলেন লাস্টে, ওটা স্যার তো মানে লাইক বলেছিলেন যে কিভাবে করব, তো ওটা তো নন লিনিয়ার ইকুয়েশন মানে ডিফারেনশিয়াল ইকুয়েশন লিনিয়ারাইজ করতে হবে, লিনিয়ারাইজ করার টেলার সিরিজ এক্সপেনশন নাকি লিনিয়ারাইজ করতে হবে, তাই তো স্যার? ওইটা একদম একদম ওটা মুখে 2 নম্বর ছিল তো। হ্যাঁ ওটা মুখ আমরা জাস্ট এখানে মুখে দুটো দিলে হবে, কিওয়ার্ড দেখবো, একটা হচ্ছে অপারেটিং পয়েন্টে লিখতে হবে যে ইউ হ্যাভ টু বি লিনিয়ারাইজড বাই টেলর সিরিজ এক্সপেনশন অ্যাবাউট দ্য অপারেটিং পয়েন্ট, তাহলে 2 পয়েন্ট 2 নম্বর। আচ্ছা, মানে ওটাকে নন লিনিয়ারটাকে লিনিয়ারাইজ করে এক্স্যাক্টলি টাবুলেট হলে নন লিনিয়ার হয়ে যাবে, রুট ওভার এইচ ওটা না বললেও হবে, নন লিনিয়ার হয়ে যাবে, এবং টেলর সিরিজ দিয়ে আমাকে ওটাকে লিনিয়ারাইজ করতে হবে অ্যাবাউট দ্য অপারেটিং পয়েন্ট। দিস ইজ হোয়াট আই ডু। স্যার আপনি ওই কোশ্চেন নাম্বার 3 তে একটা দিয়েছিলেন যে ডিএফ ডিটির আর কি ইয়ে ইনিশিয়াল ভ্যালুটা বার করতে, তো স্যার ওই অঙ্কটা মানে ইনিশিয়াল ভ্যালু থিওরেম দিয়ে করা যেতে পারে, আর অথবা যদি আমি ওটাকে ডাইরেক্টলি মানে সবার প্রথমে যদি ইয়ে করে নিই মানে এফটা বের করে নিয়ে, হ্যাঁ ইনভার্স ল্যাপ্লাস করে তারপর জাস্ট ডেরিভেটিভ মানে টি আমি কিছু বলতে পারো, হ্যাঁ করতেই পারো, দ্যাট ইজ ফাইন। তুমি সেক্ষেত্রে তো আমি কিছু নাম্বার তো কাটতে পারবো না, ইনিশিয়াল ভ্যালু থিওরেম দিয়ে করলে ওটা অনেক ইজিলি হয়ে যাবে, হ্যাঁ স্যার। তাই না? এনিওয়ে তুমি ওইভাবে করো, করে এক্সপোনেনশিয়াল কিছু টার্মস আসবে, তারপর সেখানে তুমি ডিফারেনশিয়েট করবে, করে t ইকুয়াল টু 0 হ্যাঁ করতে হবে। কিছু বলিনি, আমি যদি বলতাম যে ইউজ ইনভার্স ইনিশিয়াল ভ্যালু থিওরেম, তাহলে তো তুমি বাধ্য ছিলে। হ্যাঁ তুমি যেহেতু বলেনি, তুমি ইনভার্স ল্যাপ্লাস দিয়ে করতেই পারো, অসুবিধা নেই, ঠিক আছে। ঠিক আছে। এটা যে ব্যাপার, আমার রেস্ট্রিকশন ছিল না ওখানে। ঠিক আছে, আর কোনো ডাউট? নো স্যার। ওকে, ঠিক আছে, থ্যাংক থ্যাংক ইউ ইউ। ওকে, ঠিক আছে, আবার নেক্সট স্যাটারডে তাহলে আমরা মিট করছি। ইয়েস স্যার।